$1,000 prize pool. Simply send home $20 or more in top-up or a prepaid bundle through our app or from any Digicel International retail outlet, or send money transfers with ClickX or Digicel International for your chance to win $200 cash. Every week is a chance to win with Digicel International. Promo is valid until August 19 for Australia, New Zealand and US customers only. E hakamalo makatalo hatu ki te mamalu tātou ka inga malo ni Tokelau. E aku taha nei, he tahi ahe o tātou whakaupoponga hoki tātou polokalame hatohatonga Tokelau. E haka e atu pe ki kila mai hoki koutou ki ei i te polokalame pe ko te Pasifika TV and Radio i kinei Brisbane i malo Tokelau. Mau Apia te olomata malohi, mai he vikinga tēnā e tohoka hoki ki tātou tamana i te langi. Ia ko tātou polokalame jahi ahui nei hoka i loa tu moko ulua, kua maua he awanoa, kei toi tala noa i hoki mate tamana tēnei ki alu te lu toloa, ko te part 2 tēnei o tātou tala noanga, whakatatau ki te tio ita. Mai ko te tala noanga tēnā, ka matamata mai ai ko ulua, ki he video kai mai he hoki ni tūlanga na hakatau nuku, e whakatatau lava ki te tio ita. He ngatai tēnā, na mau hoki he awanoa o nā kaukau nei e nei, ma te talanoanga ki he ulunga mātua i lunga whenua i nuku nonu, tamana tēnā, ki amahe lino ma ana pātele hio, whakatatau ki te tūlanga, e whakahoia ngai ma ke lātou. Nai e ni mokomokonga, mani whakamoemoenga ki talanoa hoki ki nā takitaki o tātou i lunga whenua, ia kai hoka malia atu hia tahi tū,
Talohia ola i he taimi e whakatala no aina takitaki e veo na iei. Oa e te tau hoki au a ki tātou e te tau hoki lava ke whakatau nuku nā tarata noanga i e nei. Au a te hawali ki mua o Tokelau. Kai veki tātou polokalame, heo veki tātou e ova maali e te lua i tūlai te hui tēnei. Kai ko au ko hieni holani he kia tau mahi atu moko lua tēnei tūla hui tā aloha ni. Ia bena hoki whakatala no atu hoki atu kutanga tēnei, pe hoka mālo atu ki te maluko lua hakalonglo mai tātou polokalame. Kai mai e hoki ma taimi ko hakawano mai e te tātou ohi hakahara lau tēnei ke hoi ai te tātou polokalame. Kai koko tito heki e Pōrivia, e tamuhai atu me te maluko lua tu hai hoki ma tātou polokalame. Tāloha ni? Mana i te hakalongolongo, ma te matamata atu hoki ki nā pehepehenga maali o te hanei. Ia kai veki tātou polokalame i te taimi nei, hau vea Tokelau, nā hakalongolongo mai kou lua i te vai haku o te kātu nei ni, ki he tala noanga maali e ma te tamana tēnei ki a te lutoloa. Nā tala noanga i e nei, nā hakahihilingi ai hoki ki ana ngā luenga, haka te tau ki te tioita, ki nā hioki ukehinga mana hea kilikilinga. Ia ko te ahi nei, mana ia te hakalongo i te tino na hoki, kua ie he tahi awanoa, kua mauma tamana tēnei, ke hakalongo tahi hoki ki tātou, ki te wakaikunga o te matākupu tēnei, ki ana hiukenga ni. Kai kako heki tala noa ki tātou ma te tamana tēnei ki lute lutoloa. Hau veko te tahimi tēnei, tātou i lo umalele te tioita ni, e tātou i lo hoki te mena tutupu.
Kai ko te taimi tēnei Tokelau, mata mai ko ki he video tuku hakatahi e te mātou tamana tēnei ki a Suli Late i loto tātou Pasifika TV and radio. Au wātau matamatanga mai mai tēnā, o i kua tala no ai ma te tamana tēnei. Ia kai ko te video tēnei e momoli he pehe e vela vai ki lātu, mana ia hoki, te pehe ke momoli ai te nā atai e whakaheolo i ene, kai matamata mai. Io malo Tokelau atonu hoki matamata mai ko lua ki te atu tama video tēnā. Kai hokai loa atu venei ko te tama video na kāmata ki tātou vena matamata mai ko lua ki te waka mana tinu i nānai lunga te na hakatoa na tinu i nāna watu i lunga te waka. Ko te ata te nāna na whai i ki nei au tā lia. Ko te vāinga ki tēnei na haik lātou te video tēnā. Ia e lahi na ngā luenga hoki ki lātou hokai lo ai ki te langi nā mena pā ki ei na nuko te Pasifika, ni?
he nā ko te tio ita kai wena hoki e tai whenua hoki na pāke i nā tūlanga i e nei kai ko te tātou Porokalame kai mai hoki talanoanga ma te tamana te nei ke lutelu a oua a toloa kona anga luenga hoki e nei na tamu hai ki ei te tamana te nei ki nā hākilikilinga a ia kai mai e hoki ke whakakātoa te kauwaka nei lunga o te tio i tāni. Nā ni ingoa hoki nā ingoa mua pako the first name e tahi tino ni nickname ni ingoa hoki a. Ingoa hoai ni. Ingoa hoai. Ka hohe tai ki te tamana tenei te lutelu. To lo mo tana ngā luenga lahi. Ka mata mai kou lua, mahakalongolongo mai hoki, kou lua e tuai hoki, mana tala noanga hoki, a te Fatofatoga O Tokelau, ma te tamana tenei ki a lutelu to loa. Ia, tonu Tokelau, e ka vete taimi tēnei, ke whakamalo makataloha atu ai ke te koe te tamana lutelu, whakahetai te kau mai ki te manatu tēnei, tala noanga a ngai ki te tioita, o ai koi loa toka lahia ka inga, e tau kawe pēa te hehili. Nei, kua maua he awanoa ke toe tala noa ko te part 2, ni te tako pālangi. Ke toe whakatala noa e hoki kou lua te tamana hoki ki lutelu. Whakatatau ki te journey tēnei, nai hakahengai makoe, ia pako kou lua hoki. Mai nai ei hoki he tahi tamana, nai hakahengai, mani hākilikilinga peni hiuke ngā hoki, hakatatau ki te tioita. Kai mō te ahi tēnei, e hakahetai te hakahiula mai, hakahetai hoki te manatu mai, ki nā hai Porokalame i nei, e tuhi ai hoki ma tātou Porokalame ni tahi ahi nei lutelu, malo ni? Malo te mātua te tamana. Malo tātou kāinga kātoa, kāinga o Tokelau. Hakahetai ki te awanoa. Vea no mata mai koe ki te tātou tama pehepehenga tēnā ke momoli ai hoki te nā atai e nā o te hakatatau ki te tioita. Ko te ahi tēnei, tonu ka tuku atu ai hea wanoa lahi lele ki te koe te tamana hoki, e tui hai hoki mana talau tōto nai hakahoe ngai ma koe i te taimi o te tātou matakupu tēnei ki te tioita, haka mole ni? Malo, hakahetai, kai ono hei mai hoki kahai e palu wale atu How koe? Nā ngana aku, ko te manatu lawa ke maua, ke pātu nā kupu ma ke mālamalama i tokalahinga o tātou kāinga. Ka he mālamalama he mātua, o he tamana, ke lea ki nā whānau, ke whakahako atu nā kupu aku. Te taimi hoki tēnei e manatua atu, nā kāinga umau ki tātou, kai mai he nā kāinga tukua, mai he lapi te tamana tau matua te kua hana hoki tonu pāpau i tau i a heto i Porirua. Nā aloha anga mo tamana matua tēnā, mo te kāinga tukua. Aloha? Ko te hokali mai te kamatanga o te atau i te mai hau taku maha hau te huia tū atu i te taimi tēnā. Ki lātu, ki te condition o te waka ma kāmata ni ma hau pehea. Hea na tupu ai te whakalawelawe tēnā. Mai mau, kai ona pau lawa ko te olanga, he nothing stands still. Yeah. Ko te
te pona hoki tēnā i nā mea vēnei, ko te ka lahi te vāo te taimi ma te taimi na kāmata na hulai te hokalawalawale ma nā taimi ienei e tau e toi ki la tuki tua o i hakili kili peheana tupu e tala hinga hoki o he hoka he tonu o nā wala e haia ki e wā ko te tokalahinga o nā tino nā first hand witnesses tokalahinga kuma moe kuma moe atu tokalahinga nā physical evidence na produce at the Commission of Inquiry ko he na hai hea moa i kamata i te 1955 na kauma i Januari 1956 ko he naumalo the inquiry, the hearing he lohi tēnā puko he na kawaki ai nā physical evidence na tutoe mai na hoka ali ko hoka tahila te mena e mau atu ko the final report at the commission na produce it in parliament in Uhile the same year. Yeah. Na mahai la o i matamata i tangata ki te final report tēnā, kai mai hoki koe pia na hakawenga iai koe mana huki hukenga. Yeah, it was a key starting point. You have to start somewhere, but the report, it's a long report. It's disappointing, as with any reports. But again, hindsight is a great thing. I just wish that the report was a lot more extensive. Yeah. The terms of reference more so should have been a lot more extensive, and particularly what may have happened to the 25 people on board. The report makes very, very brief comment towards the end about what happened to the people, and it's basically they could not explain, inexplicable. I think it was the word they used as to what may have happened to the people. So yeah, but we have to rely on the best we can get, and I was very fortunate, and this was one of the most challenging part. Wa tāna noki nā kāinga, and particularly nā kāinga tokalahinga o 15 of the people on board were of Tokelau descent. Tokalahinga mai hokaho, wai te waka na tuku hana lava ki hokaho te hawe ki hea. But I was very mindful, Tokalahinga, while they were looking for answers, for some families, it was also a very traumatic time for them, particularly that there have never been a resolution, I suppose, as to what may have happened to the people, why the Commission of Inquiry found what happened to the boat itself as to why it broke down. That didn't really help the families of the 25 people of what may have happened to their loved ones. So I was very mindful of that, and I'm forever grateful to the family members who are willing to sit down, and some, the overseas one, were by email exchanges, but they nevertheless willing to provide just bits and pieces about their loved ones who disappeared. But as I said, particularly our people, the Tokelauan people and the Samoan families, the Kiribati families, and the New Zealand family, the 3 New Zealanders on board. I can't help but I read the personal
information on those who left on that journey, never to be seen again. Very emotional to read who they are, their families. How did you, na vehe ona mauai koe hea wanoa ke whaka talanoa ai hoki ki nā kāinga. Pena mauango hi e koe, e vea na talanoa mai e koe te vai aheo, ka mole mole? Was mindful that I was trying to do it in my spare time in between my work and that, but I can always, I think I said last week, always remember not just mum and dad, but people when I was growing up that would talk, sitting down and talk, reciting their family genealogy, and every now and then somebody would say such and such, and a comment will be made, followed that, you know, tēnā ngalo te tioita, tēnā ngalo te tioita. It was only when I left home and it started realising, it clicked on me that, in fact, two of my classmates, I found out when I was in New Zealand, the reason why that I never saw their father was that they both disappeared on the Geoita. And so through those personal connections and family connection, we started mapping together who was who in terms of the Tokelauan families. And the New Zealand people, the Hodgkinson, Parsons, and PLS, and Williams were basically doing the hard yard as you would with any investigation, using the names, doing the electoral rolls, and trying to piece together, and just researching through all sorts of databases to find through the Kiribati boys. We were able to use the Foreign Affairs at that stage. My local MP here, John Hayes, had good connections to the Solomons and Kiribati and Vanuatu areas, so he was able to navigate through and connect it with the families of the Kiribati. As I said, I think of the 25, only 3 that I was not able to make contact with the family. One I deliberately did not, and that is obviously the rightly or wrongly was Miller. I knew his wife, where his wife lived in North England, South Wales, and the bosun of the boat. He is an American Indian. He was, I tried to make the connections using the US Embassy, but their inquiries produce no leadable tracks. So, yeah, we came to a dead end with that. But what I'm happy about was that one of the key issues really I wanted was to pay respect to our people, particularly the Pasifika people, particularly those whose names were not fully outlined in the Commission of Inquiry, and while all the others were. And again, that it's just an issue that I felt uncomfortable about, and I knew it had to be done, and I like to think that we've done that, and all the names that now on those 2 memorial stones are those that were provided by the families. Yeah. I'm interested, how did you find
the names, the Tokelauan people that were on board the boat, let alone the others as well. How did you find out? How did you look? How did you know where to look? The starting point was the list on the Commission of Inquiry report. They had some basic names in that. And as we know, Tokelau is not very big. Everybody knows everybody. So family names are used almost every generation that passed through. So it was just a matter of identifying the name and trying to work out who's related to who, asking, and most of the time was during my questioning or trying to identify connections was while attending either a funeral or a wedding somewhere, or I happened to meet somebody with a name that may be connected to their family, and from there on, and I'll grab a phone number and start ringing. Again, it took a long time simply because I'll get a lead and I have to try to fit in with what I was with my work at the time. How long did it take you, approximately? How long did it take you? At least 2 years, up to 2 years to piece all that together to the stage where I was comfortable. And I used and I bounced the names of some of the elders, some of the that I was working with, and some of the senior family members, and the council. Towards the end, I relied heavily on Tokelau Council of Elders, the count, and also work closely with the Samoa High Commissioner, Asi Blacklock at the time, the late Asi Blacklock. He was tremendous help, and was through his support and drive and advocacy that we managed to get that piece of land on Mulunuu gifted by the government of Samoa for the stone, where the stone is now. And likewise with the Waipule, o Hokaoho, and the Ulu o Tokelau, they were very much part in the management towards the final phase of erecting those stones, and also managing the memorial service at Parliament. There's a little story you mentioned when you travelled to Tokelau with your children. Can you tell us that story again, how important it was for you and your kids? Yeah, it's just one of those things that happen, and it was a family journey home. It wasn't all our family. Most of our immediate families were there, and the seed had been sowed at that stage that something needs to be done. So what we decided to do was I spoke to the skipper, a Fijian captain, and that's when I also took time to ask the crew, which are mainly Tokelauans, what they knew of the Joita. But most of them had no knowledge, despite it being, as I said last week, the incident of the Joita disappearing is bigger than the Mary Celeste disappearance in 1872. There were 10 people on board. They left New York with 10 fully sailed and are found on the other side of the Atlantic with nobody on board. And you go or you search Mary Celeste and you find oodles and oodles of references on it. And yet here it is in the South Pacific, in the tiny little spot between Samoa, Tokelau and Fiji, where 25 people disappeared.
certainly the reference are not there. So what we decided to do was that the list we had, which was the that produced that commission of inquiry, with the captain's permission, we stopped midpoint between Apia and Hokaho. Engine was turned off. We had told everybody, all the other passengers on board, and we all went on the deck. My oldest brother and one other elder on board said prayers. I gave a very quick rundown of what we knew or what we were doing, and then after the prayers, the kids threw over Nahe, florid tributes to all those who disappeared. And one thing that came out of it was that the captain of the boat promised that from there on, every crew that gets on his boat, he will make sure they have some understanding of the history of the Juita incident. Wow. Yeah, so hopefully he's kept his word. That's huge. That's huge. It really touches me because basically a lot of our children didn't even know the story of Juita. Do you think there should be some sort of commemoration maybe in the I don't know, for Tokelau to remember this day? Yeah, well, it's for other people to decide. What I and the family have done is that at least put it out there. And I like to think that, when you have time in Samoa and Apia, or walk past the Halehono on Hokaho, you'll stop for a second and have a look at those 25 people who, for all intents and purposes, were serving Tokelau in one way or another. Right. Absolutely to the surface of Tokelau. There's some issues as to why the boat, whether the boat should have gone or not, but that's beside the point. Yeah. The overarching that is that all these people, all our people, the 25 people that died while serving Tokelau. So, yeah, we've done our little bit for that phase. So what happens from here on is up to others. Can I just ask you, e ke taulotoa na ingoa na Tokelau, na ilunga te waka? I know I have a list here. Yeah, I remember, again, it's through the family names, through the family. If you give me a name, I can almost tell you where their family sits. And the part of talking to them was actually making sure that I had a good idea of the family links as to where they fit in, where the deceased or the person who was on a boat fits in with the families that I know. Some are very not as good as others, particularly our people, but certainly the names will tell me straight away as to which general family they are from. Ia, tonu ko he tahi he hili hoki la vei ona lea mai ko e na hakatū na hakatau nuku tu lou he lotu hakamanatu he ngata na hakatau nuku I lunga hea moa te nā mai e nā pako nā hatu e nā kai vea nā hoki lunga he nua hakaoho. Ko tako he hili e vea ki tātala noanga I vai a heo, vea na tākua mai e koe ka hui mali tāma tākupu, ko koe hui malanga ki Tokelau.
Ni ani mahauhaunga ke pako te aheo, pako te mahina e malanga i koe ki Tokelau. Kai ko mole pe tako mai hoki pe i ni e tahi huke ngai tau na haka tau nuku, haka tau ki te tioita. Oh, there is more work to be done. As I said, I had hope earlier this year, last year, April, May last year, this time last year, that I will tidy a few bits and pieces up and head home for a while and finish a little job there. But that's on hold now, as I am now committed to managing a Pasifika trust here, looking after our Pasifika people. So yeah, that's been deferred. To complete the Joita for my purposes, the two things I want to do. One is completing the part of the second phase, which was to get the courts formally recognise that our people, particularly the Tokelauans, one of the Kiwis, both the Kiribati, the US gentleman, and the two Samoans formally declared dead. There is a process, legal process that has to take place, which shows that these people existed, and on this particular day, for whatever reasons, they have died. And there was the presumption of death is after 7 years. But so far, the two coroners I have made applications to have declined. Wow. It's sad because it again just touches on the equity of consideration for our people, as they've done with the names. I know that the other New Zealand-born New Zealanders on the boat, as well as the captain himself, have been formally declared dead and death certificate issued on the drive of their families to get that done. The sad part about this is that I've used exactly the same material to get these declarations for our people, but so far have been unable to achieve that. Even to the extent, well, the next step is apply the same principles that the last New Zealand-born deceased used, and see where we go. The problem is with the coroners is the reasons why they have declined jurisdiction is around jurisdiction. They say that they are not sure whether they died in international waters or within the territory of New Zealand. But the argument that I have put forward is that in 1955, both Tokelau and Samoa were basically territories of New Zealand. So, and even if we stretch the links to say that the boat was within 25 kilometres of Tokelau or 25 kilometres of Samoa, for instance, and that should be on its own sufficient to say that it happened. But
Again, the challenge is the coroner or the minister who provided the death certificate for the last New Zealand-born person had no issue with declaring that this person is dead and did not cite the reason of territories, jurisdiction as a barrier for issuing the death certificate. So it just, for most of us, it probably not a major thing, but it is the principle for me anyway of treating or applying the rules and regulations in equitable way, whether you be a Tokelauan, Kiribati, or a New Zealand European, or an Englishman. It just doesn't seem to have, we've got the cut of the turf for that. So I'm still working on that. And the second part of that is I'm suspicious by nature and by trade. My trade is investigation, and part of what drives you is the unknown, that you want to know more, that you need to try to piece little snippets of facts together, or even making assumptions from what you know when trying to pull in a particular direction. I think I mentioned last week, there are all sorts of theories floating around, and I'm still interested in exploring some of these theories and see where it takes us. I'm pretty sure there's a lot of theories out there, but I think from our families that were directly, with their family members that were on that boat, not just Tokelau, but also Samoa, Kiribati, and the rest. I'm pretty sure they'll probably be more interested in answering the question, what did happen? And I know you've got your hands full because obviously you may not be getting enough sleep. So I don't know. It's a topic that is interesting because nobody knows what happened to the Tioita, and I think the interest will always be there. And are we going to rely on you to find the answer, Luther? Yeah, finding the answers. Yeah, it's more the challenge is making the connections. And one of the connections I'm really interested in digging out as to why the theory as to why Miller was in the Pacific in the first place, why he was there. And there is a line that dates back to, I think I mentioned last week, to 1820, where another English captain, chap by the name of William Thompson, was responsible for stealing probably $200-300 million worth of gold and jewelry from South America for Lima and its sail off into the Pacific. That gold, those jewelry and gold are still unrecovered despite many adventures to a place called, it's believed that the gold is somewhere, or the treasure is somewhere, Cocos Island, which is off the west coast of Mexico and all that. But despite all sorts of endeavors to locate that, many worth millions and millions of dollars just to go there and look for it, has never been found. And the theory is that this captain
Thompson, in fact, went further north. He was never found, nor has the gold, as I said. He escaped. He went further north than the Cocos Island, and may have, in fact, ended up in Samoa, where he allegedly married a local person and a local woman. And the link is I'm trying to establish is that one is the credibility of that line of inquiry, and two, whether in fact Miller knew that of that connection to, or alleged connection to Samoa, and from there finding the gold, because there was no other explanation as to why Miller was in the Pacific. Yeah. He was a fisherman. He was only in the Merchant Navy for just over 18 months before he was discharged. But then found himself in Apia, and Fiji, ended up in Fiji in Pango, where he skipped there to Apia, and then those 2 trips to Tokelau in April and October. So when are you going to start writing your book? Yeah, I have trouble finding time to read to the mokos. My interest is more defined as I've done for most of my working life. It's just going as far as you can, and just unraveling if you can. And sometimes you can't. Sometimes you maybe just you do the work and pass it on to somebody with a fresh look, and maybe on the spot can identify what the issue is or identify what needs to be done. But I'm just sort of gathering just bits and pieces. And they go a long way too. Those bits and pieces will go a long way. E eni e tahi hakamatalanga hui tuku mai e koe, kako e ki umatala noanga haka mole mole? No, that's as I said, I'm doing in between my spare time. That's why it's such a taken a long time. Who knows? Maybe somebody with a fresh look, a fresh lenses, will cast eye over this work, and can come up with an idea, or maybe another avenue. Right. But I think the first part is it's satisfying, and making sure that for my part that our people are treated equally, that they are remembered, and that what happened in Parliament was well overdue. It should have happened years and years ago, probably straight after the incident, the Commission of Inquiry, in terms of producing their report. And I know, particularly those who travel from overseas to attend that, for them, even though they don't know the ultimate outcome, they were grateful that they have met families who were in the same position as them. And so it provided them with some sense of closure to a degree. But there will always be ongoing questions. Hello. Ia, hakalongolo Tokelau mate huihia, e tuai hoki ki te lahi tau ngaluenga tēnā e tau mohai ke hiuke mo te hiuke. Ke ilua e hoki o tātou tangata nā mea na te tupu ki nā tamana i lunga i te tioita. Ka e eini ni tahi hakamatalanga peni aloha hoki e tuku mai
e koe te tamana ki te kau mata, ki Poko Tokelau hoki, e hokalongolong mai tātou Polokalame, hakamole. No, I think I mentioned earlier, is that hakotai, nā ka inga. Nā ka inga nā tamana, from the average age o tātou tino Tokelau, I think it was 24. The youngest was 3 years old. The oldest was Williams is 66. But ke tokalahinga o tātou ka inga Tokelau, they're all young men, and the mother obviously. So haka taikana ka inga for giving me the space and the time to listen to them. And I hope what we have done, it goes to some way. And what I and other family members have done has been on behalf of our extended family. They bore the main costs of the project, and that we had 2 sponsors as well, but all the other costs were covered by the family, and also the support of both the New Zealand, all the 3, the New Zealand, Samoa and Tokelau governments. But the families themselves needs to take all the credit for opening up and allowing us to ask the questions and to know and share their grief, and I hope we have returned that in some small measure. Ia, a tonu ko te hai tātou Polokalame, kai mai hoki te talatala noanga ki tātou ilunga te Fatofatoga O Tokelau. A tonu e ie hoki lawa na langona o tangata taki toko tahi tu he hoki mau hukehukenga. Kai wena hoki the younger generation ni ko a tonu hoki kua kalongolong mai tātou Polokalame kua ko langona ki lātou te tāua o nā hukehukenga wenei, ni? Ke iloa e hoki wa, it's part of our history hoki. Ke iloa hoki e ki lātou te tāua o nā ngaluenga ko nā ngaluenga ke hoa ia. E ka wea i lātai mtenei te tamana, he ngata ki te talanoanga ki tātou ilunga tātou Polokalame tēnei, ka e mahi lava taka hetai atu ki te koe, ma ki lātou na hehoni atu ki te kaumainga o nā hakamatalanga, na wena hoki ki nā ingoi e nei kua hatoa i loa, ni e tuhai ki nā tamuhainga koutou e ka watu lava ma tuku atu te haka he tai lahi ki te koutou malele na taumuhai mo tēnei haka moe ki haka maaina ma haka malamalama mai ki tangata Tokelau i konga o hia o te laulangi ki lātu i lo hoki te tūlanga na pākei te tio ita. But hopefully, weka tautara no mai, e hakilikili lava e koe, te kunga o pe a hoki te tūlanga na pākei te tio ita, pe a hoki tēnā pāi ki te konga na mawātu ki ei, which is i huiti, ni. Io, kai mo te taimi nei, e mo moli atu haka i tai lahi a te Fatofatoga O Tokelau, mo te tātou awonote nei i te tātou Polokalame, ni. Haka he tai, haka he tai atu. Haka he tai, ka manui koutou ki nā tātou kāinga katoa. Haka he tai. Toha. Hani? Kikila pea lava kia te kore Tokelau ki o linga kohe ata wakarolo e tokuma wau
aloha ma tokelau e momoli atu moko I te pehete e mawai ai tau ai te aloha I he lami e mamai to e heiloa ki ai Nā lupe o te atu e nua Taku tokelau e pele te ako e te takele toku watu Taku tokelau e pele te ako e te takele toku watu Taku tokelau e pele te ako e te takele toku watu Ia. E langona lava te veka tange ini, tātou ki kila ki te video tēnā, na tā pēna e te tamana tēnei, ki kila ki mātou, ia ki mātou I loto te studio tēnei, o te Pasifika TV and Radio. Heo veko nā mokomokonga ke taulia, nā taumohainga, he ngata ki te tamana tēnei ki alu telu toloa. Kai nā hoki ki lātou I ngā lulu hokatahi mai ia. E hakatahi ai lama ki lātou I nei I taumahai hoki ki heo ani in our own ways. Ia, kai ia ki tātou hiahi. E langona lava te oti au te loto I taimi tēnei ni. Ka hui maali e tātou hiahi ke hai he tātou hātele. Ke hakai tai ki te aliki ki tōna aloha me tōna ngalei. Heo ani ki lui telu kai mai he hoki ni ta mana nai hoka hoi ngai mana hākilikilinga I nei. Kalongolongo mai ki nā pe mata mai hoki ki te hoinga hātele tēnei mai te Heart Valley.
tēnā atonu nei he vāingana hi hiwa, atonu nei he vāingana kakau ki te pehe. Ia kai veko ki mātou ki nei loto tātou studio o te Pasifika TV and Radio. Ia te tau hoki lava o nā hano pēr tātou polokalame te ahiahi nei. Ia tātou ka inga Tokelau, ka kohe ki tātua te tātou talanoanga tēnei nā maua ki mau he awanoa ke talanoa i hoki mani ka inga, he ka inga hoki. E tātou i loa lele te tūlanga te tupulunga he noa. Tātou i loa lele mamana tua mai nā ka inga i e nei na e hakahea ngai ma te tūlanga e veo na hakahealangi ai. Ka e ko te ahiahi tēnei na maua he awanoa ke talanoa ki mau ma tamana tēnei. Fatofatoga O Tokelau ma te ulunga matua tēnei ki a Mahelino, ma Ana, Patelehio o Nukunonu. E vena mātau mai ko lua. Nā e tokalai hoki tātou, nā hakalongolongo ki he tahi, pini e tahi talanoa ngā hoki. Te hiawi tēnei, maua he awanoa ke talanoa ai. A tonu e tāua ni, tāua hoki tūlanga tēnei. He vela ko te talanoa ngā tēnei e tuku atu poko hea. Kai a tonu e tāua ke manatua e ki tāua. Ni ka inga hoki o ki tātou. Kai mata mai. Kai ona pa hoki lava ko te hui talanoa ki te kourua nā mātua. Ki te tūlanga i e ni kourua i runga i whenua. Kai mumua. Tau hoki te wikinga ki tātou tumana i te langi ki tōna loha mo tōna ngā dei mo ki tātou. Mahai e hoki o nā talanoa nā mātua i e nei mai runga whenua. Nonu. Mike Sono. Ke kama e hoki ni kamara malamanga ki te tūlanga i ei ki la aua, i e ki la tō hoki i lunga whenua. Kai mō taimi tēnei i lunga tātou proklame, Fatofatoga O Tokelau, nā mātua i e nei, ki a Ana, Mahelino, Patelehio. E whakatalo atu ai hoki tōku tangata tēnei, kōku tito he kia pōlewia, e hiwia lava, ke maua te awanoa tēnei, ki whakatala noa i nā matua i nei i lunga henu. Taloha ni? Ia, taloha atu hoki, nā te koulua, kahutai mo te awanoa kua, tātou maua, kahutai. Ia. Alo, ka kohe ki whakahua te tātou talanoanga. Ke tapu mai ni o lua ingoa, vena hoki nā mātua hoki o kourua, mole mole ke ilo hoki ma ina hoki na o tātou ka inga whalongolong mai tātou proklame, te Fatofatoga O Tokelau, mana i lawa kai i loa pe maina hoki ka tātou tangata o ai ki tātou talanoa ni mo te malu lava o te kahokalongolong mole. Wakahitai mo te awanoa, ia. Ko toku hoa ko Ana, Tangiika, Petelo, Patelehio. Ko na mātua ko Alejandra Petelo, Anovena Koloi. Ko tangata nei, ko Mahelino Patelehio, ko matua ko Bartolomeo Patelehio, ma Telehia Perez. Ia, ma hanau toka lima, toka lua i Melbourne, hokotahi i Wellington, ma toka lua ki nei, o Koloi, Elihe, ma Gypsy Telehia. Kahetai. Kahetai ni? Malo kahetai. Atono i lahetai mi ngari hoki te nei, te nā kua. Atono hoki mata mai te holua hanau ni i Melbourne, vena hoki i New Hila, vena talanoa mai koe. Awala ngali hoki te nā kila ke kila mai hoki tātou hanau, vena hoki nā kainga ni te ki tātou.
ilunga tātou talatala noa. Kai ke tuku atu te amano tēnei ki toko hea ke kawatu tana he hili hoki. Ni mole mole? Ka tō ka tala noa ni. Leko. Ni maherino. E ama I kou lua ma tā lua whāna lunga whenua. Tālu te e koutou I te tūlanga tēnā hakawengai ma kou lua. Ka mole mole. Ia ko mātou toka whā te kupu le hewa iau e toka mali e ono he hai. E ono hai ki te tūlanga ko pāki mātou ki ei. E talia lele a wā. Ko mātou na tonu lava tū mālohi ki te mātou choice. So ka haila e ahaina ki mātou a wā ko te mātou tonu tēnā. E lunga lava ko mātou. Ia, ka whetai. Ia, antonu he tūlanga ta tau ki lava ni ke talia. Hakatal e talia koutou e vena hoki lama te itu ki te tātou wainga mā loilunga hinunga. Kai tau ve ki te iwa mahinga tēnei ko te kātu nei. He ni whakahui tāuli e kehe mai ai mana whakahui tāuli e ki te amamau atu hoka mole mole. Whakahengai koutou e ve ona I ai te whakahengai e koutou ma te tūlanga tēnā I lunga o henunga. Ia, ka he taimata he hili ko tonu he langona lava ka hai e oku tautahi. Ia, ko mātou ko au na hano ki New Hila heki kātoa taku hulua tauhanga. So, ko nei kua ono hulu 5 oku tauhanga te uinga. Kua opa I te 5 hulu oku tauhanga I New Hila. Nā aonga, ngā lue, katoa ai toku ono he hulu o mai ai ki mātou. So, ki te au, ki te mahau na ola mai ai au, o he hoka hi tāki he tahi tino. Ko te tūlanga ko I ki mātou, nai mao lele I toku mahau e pā ki mātou, pe pā au ki ei. Kai ua I ei. Ola e he ki haia he tonu wenei mo te mātou kai ngā, a he tonu māma. He tonu māma ho lele I te au, a wā kua tū kehe mai I te tonu a hoi ki ei e te pulenga o te whenua. Yeah. Kai toi ki kila I au. E hili ai au ki te au lava. Ka hoi ko au ko te toe tino I te lalangi nei e ko puipuia toku kainga lava. It's up to me. Pehea te tonu hau I whaho o te mātou kainga e It's okay. It's just frozen a bit. fortunately, All ko toku kainga na mali e mai ki te tonu na maloku toku mahau ki ei. Kai e heki ka vea mai e au toku hakatui kehe ki te
honotanga o pulepulenga na iloto ai au. So, tua hainga tālele. Kai, this is where we are. Okay. Can I ask you, ngā lua ngā tā koe I lunga o whenua, ngā lua ngā tā koe nai whakahoe ngai ma koe? Iki nei, Ia. ko au na ahakatonga ki te pulenuku o te aheo, o te vaitaimi na o mai e ki mātou. Ko au ko ke tūmuli mai, ke whakawanoa tōku taimi, ke hau lava e au te mātou hole. So, oi malie mai ai. Yeah. Okay. Right. Ko toku hewa nai ngā lue I te community gardens, Palakau. Ia, ko tūlanga tēnā nei ki mātou. Ano. Pehilia tūlanga ko mole mahilino. Ki te tūlanga nā tēnei e vea na tākua mai e koe, ki te whainga tākua iei. E vea hoki na tātou iloa, nai he tātou iloa he wha mai venei, ni te kōwiti hulu I wā. Ko nā ngā luenga hoki na hakatino ko te ona, ko te manatu tēnei, ke pui e tangata o Tokelau, awa e vea na mātau mai e koe, ki te tokalahi o nā tino te lalolangi ko heoti mai te wha mai tēnei. Hea, I tau ki la nā hohuanga, ma nā mahauaunga. E mata nei e iei he tahi kikilanga e tatau o na Hakatino, e he nā kokoe ka vena hoki ki te mālo. Toko te pilatou e nei nā hai tonu I lunga o nuku nonu. Te tūlanga tēnei e peo na hakahoe ngai mo koutou. Ko e tālohia na ko langona lei te hehili. Ko laka tamo hai atu ki ei. Peko ko lua e hehili mai pe iei he tahi ki kilanga na tatau o na kikila ki ei he tokalahi. E mea vena nei? Ia, he tahi ki langa whakatahi mā koutou I a koulua ma taulua kāinga. Whakatahi ma te mālo ki tātou I lunga nuku nono ni tu lou. Ki te whainga tākua I nei. E iei nei tahi ki langa I te tau o na haka whaingohi ai te matāpupu. I tau mātau. I toku mātau lava, e iei te kilanga, whakatakitakinga, e mahai ki mātou ke toi olo. I New Hill. Ke toi o mai ki New Hila? Ia. Kai ko te option, ko te kikilanga tēnā, kua heki mahai, I te kua taku mālohi mai, e tatau, te tino, ke tui, whatoa malanga ai. Ki hā moa ni? So, ki hā moa. Io, te waitaimi hoki tēnā, ki New Hila hoki. So,
he iai he awanoa wena. So ko te talimoni tau he hili he ai, we didn't have another option. E hoingata, ni hoingata te mata kupu. E lahi lele te aloha atu hoki ki te koutou, i te iwa mahina tēnei e hakahe ngai ma koutou. Ki nā pulepulenga, mana tonu hai hakatatau ki te koutou. Ko te aia tatau o te tangata e tāua. Kai, ko taku he hili e hui atu atu, hakatatau ki lava ki te langona tēnā. Kai hai vehe nei nā, ka hoi aloloha atu hoki nā ka ainga ki te kourua ve. Kua haka hainga tānei kourua o i malanga. E mahai nei o na hakatau nuku ni tui, mō koutou, ka ke mahai ai na malanga mai ki niuhina. He hili tēnā pe, he option hoki tēnā, kai ke hai ngohi ai hoki, mō kourua ma tau lo whanau. Ko te kilanga tēnā, he ki ei he mahau ngai whanu ki ei. Io nai ei, he tūlanga wena, ke hai kōt mātou tui, ke hanga whakateka ai tēnei whakawhita uli. Kai, ko te tūlanga na iei ki mātou, ko mātou e mātataku i te tui, e mātataku atu i te tui, i lo te wha mai, e lea mai ko mātou ke mātataku ai. Ko te advice tēnā, ana tino hai pine, nai whakalongo ki mātou ki ei. Ia, tonu hoki la he taimi ngari hoki la tēnā, ni tēnā tonu kua kourua ki tea hoki, ki te toka lahi o ki tātou kua tui. Ko ki māua hoki kua tui, ni? E vena hoki nā kāinga. I te kikila mamau atu, ma te tūlanga haka aloha ku haka hei ngai ma kourua ma tau rua whanau. E tali tonu hoki ko nā information ia nā kua e haka tāua i te kourua. E vena hoki na haka tāua, e ki mātou i e nei, kua uma te whai o mātou tui. I te tū tēnei, ka hai he tui a ki mātou, mā mātou whanau, hea nei te kātu tupu. Nei I Tokelau, ka te tokalahinga kua tui, e iei ni mea e kourua ki tea I lunga o whenua. Ki nā tino I e nā kua uma te haka tau nuku o lātou tui, e ono popole ai kourua, ka mole mole, ki nā tui. Ko taimu te hehili. Ona la ko mātou e haitia. Kai, e iei lava nā potu tala e langona atu. Kai he mātou I loa. Kai, e kikila atu hoki ki whaho atu o whenua, o te ata, e hoka aloha, ki te mātou ki kila. Io, he te mātali tēnā. Ok, ki tātou, ka hiui te whanonga tātou matakupu, ko tātou ka haka waweni awa te lahi o nā whakahui tāuli o te maheni. Tātou plan ki te maheni. Anyway, Mahelino, I think e hui e tuku atu te awanoa, ne? Hui e tuku atu te awanoa ke tala noa mai koe, ho veko nā points e tatau na manatua, what can we do to help? And what can you do to also help the situation? Ne? Because I know it's difficult. Kai ko te manatu mawalunga o ki nei, ke tau see what we can do to help. Ne? Mō koe, ma tō kāinga, ma te hakahi tāuri tēnā hakahi ngā mo tō still. Tālohia,
e wawe maua mai he tama freedom ma koulua mai te tātou kai ngā hai tonu I lunga no kunanu. Mole mole ni. Ia, Retai, peko taku hong talanga ki tātou uho ki a whala I o ke lani. Ko hea wano tēnei mana I lele, he ngata I te haka hei loa ke atu ki ka inga E whaho, ma wo, Io, ma toke lau hoki lava. Ka e mahi hoki ko te mea e tūlawe ai, e tūlanga o mātou, e te tauna I ni hili Yeah. I mā hau tātou. Ua ai longa I he mata kupu e hoko tahi o ioti teitu. Yeah. Ko te tūlanga na atonu he hokamtalanga tēnei e ono takutakua ai he loto he loto maulalo ki te kikila hokanuku. Oulai e hokamalie, e hokatulou, hala oti au kou heki tuia I lo toku tuia. E mamaho lele I toku mahau hau. Ka hai he tino hi hoka he hili ki tona lava mahau hau pe ai hea. Then ko au like I said, ko te tūlanga e pāki mātou ki I te mātou he tuia, e talia ki mātou na consequences o te he tuia. Okay. Ka hoi ko te tūlanga ki mātou, heki ko talia, na consequences long term na tuku mai e te pulenga. Okay. Short term, yeah, I accept it. Ni ka hai iau he, yeah, it's on my head. Ko te mātou kai ngā e toka mali still together e he a haina I loto hale. Nā ko nā hoka polenga, hoka pokenga mō whanau, te he mahuta nā mea wale nā for mental health. Yeah. Kai mai he toku hioa, he katoa te malohi, e inu hua la kau. Ko nā health issues nā, e lunga umalele o te mātou tonu.
ua uma te talanopi e. E hile tu So, lao, for your Kita- question, yeah, kita lua whanau i ki nei i Melbourne. Ka hai kua iei o ka tau nuku o la tui, o la tui. E mahai nei o na kui atu i tau lua whanau, he haka maula longa ki te kou lua ke ma nā tei o ki la ua, i lunga o hinua. Ke hai o tō tui, e mahai o na kui. He ai ko tako he hili lava, o ai ko i loa ko au o mātua ko whanau, ko au hoki whanau ko mātua. yeah. O he taima te hili. E talia. O te mahanau i hoho, na e tala no hoki ki mātou. O nā whanau, e mālili e mai ki te mā tū wenei. Nā he hia tūi. Te mā hauhine i Niuhila, heki tui e hoki i whanau. E he hia tūi. Mā whanau i Melbourne, te mā hauhine, he hauhine ma he ataliki. Ki te mai loa, te ataliki, e heki tui ia. He hia tui hoki. Toku hauhine, nā e kau mai, ki te mātou tū. Kai, na hōhia, tona tui, ma tona hewa, au wā ko la ngā luenga. You can imagine, i te ki kilo haka mātua, ki nā hakamatalaga, e iei ki mātou, e mamaha i toku mahau o toku ahawhine i Melbourne, na tui. Kai nā he hia tui. He tamatali tēnā ki tau he hili. Alo, mana ia tau tali a wa he tali a tonu e dea o nā mātau atu ni. E taha ua lele ia whanau. Ia tēnā kua hakahiula mai ki nā tūlanga te he kehe ia nā hakahengai ma nā whanau he ngā te runga ia tali a kai tēnā hoki ni wila. Kai mō kou lua matau lua whanau e mata nei e iei he tahi tonga whiti pe he anei he hokai kunga lelei e mahai ai ke tuku hakatahi ai nā mahau kou lua ma te whanau ka vena hoki te hale mai ki nā hakatahi ai hoki ma te tau pule ngai lunga o tuku non hoku mole. Mata ne maua he tali ki nā ke whakawhai ngohi e ai. Ia, he taima te he hili. Ko hoki e hia ki nā he hili. Ko e tali hako atu lava. Nā tonu, ku langona atu ki nā he hili. Ko te kehenga e iei ki tātou, tūlau lava. Ko te kehenga ia e tū ai te lalolangi i te vaitau tonu lava tēnei. E vē ko tātou kua tū kehe. Pe kā inga, pe he kā inga, kua hoi lava te choice o te tino. Ila koe nai he hia ki kila ki he law book
ko he mahani. Ka ko au kua hia hai tau lele ki e. Na mau ai hoki la, ni hoka matalanga, kina tonu mai hoka la putonga hoka te lalolangi, e iei te UN, e iei te Nuremberg Code, e iei te Bill of Rights o Nihila, e iei umalele mate hoka liunga o te Universal Human Rights Declaration at the UN na hoka liu ki te hoka tokelau. E manilo lele. Iago, Part 3, Article 7. Ele mai, he iei he tino, e mahai ke hoohi, ke hoi ki iei he tonga huiti, haka haen tihi. Words along that lines. Yeah. Those lines. E tutuha, so that's the UN code. Na liliu haka tokelau. He koilola, pewe hea te lea mai, oh, those don't apply to tokelau. E nimo I toku maha hau, pe he apply ve hea. So, taku tali ua loa atili, kai tau maha hau e te taulau ki tātou ke hili lava te tino ki te ia lava. Pe hia ia I loa na I tūuma, ka hai e hokotahi o ti te itu e kikila ki ei. Io, e tū mau ai lava. Ki tātou, e tū ke he. Aku haka tulou, with all due respect, ki te malu ko lu polo kalame, ma te ko lua kau hakalongo, o te tūlanga te nā e tū malohi ki mātou ki e. Hello, hove ko te he hili mo ni ona I te ahe ana nahui na ko ki te ai ni e veo na maua mai e whakamatalanga ki a tahu ni, ki nā mātua I a tahu. O puke mai e te video o te whanau a Julie Mahawhetai e tā ke kele te tai. Ni? Ko te freedom te na kolango nai te aloha ua na e he mahai, ni? I te tai mi te iwa mahina tēnā. Ko ve ko te ia e hili atua ia o hea loa e hainga tāte mata kōpū. Kai I o tātou whenua, o waki tātou ni ta māki ki whenua lele. Ni? E koilo hoki hatoa ie hoki ni he mea venei te tūpui whenua. A tonu hoki e toka lahi ki lātou e he malama he lava te ono hei ke haka he hili without being judgmental. Ni? Where to from here ka hai lava he mahai ko lua ke tui. Where to from here kai ko lua. Patai mo te he hili. Tau he hili, ka tali atu I he hili. E hia te mataloa e tuli ki ei the truth. Ka hai e tū malohi I tātou ki hei tū hokatahi.
ko nā haka matalanga nā iei te mātou TV I New Hila. Tamā tali, tamā haka matalanga loa tēnā, nā iei te mātou TV. Haka matalanga mātou TV, nā haka he ai. Nge katoa toa, te kupu tonu tēnā. I te au lava tautahi, ko te ata e kokitea nei, ko tātou kehe, ko te cause, ko tātou mainstream media, e he manuia te lātou tūmalohi ki hoka matalanga e hokotahi. E hau I mea mawalunga. Kai tātou ia mata tāku ki kila ki nā mea mawalunga, ki nā tino I lunga I kina. Tulou. Nā lea I lava au ki te hono mamalu. With all due respect, ko nā hoka lapu te potonga, hoka te lalolangi, kua he ko amanakia. Kua corrupt. Kai, nā he ka bea taku hakamatalanga ke tali tonu mai ko lua. Hoi lava te homoe ka te tino. He hohia, ni he choice. Ko te mea tonu tēnā I te au. E te tau na ie he tātou hilihilinga. A te tino lava io. Ie ia hokatātia mai nā hokamatalanga. O nā codes a te lalolangi. A tonu e iku ki ei ka hoi hakili te mea moni. The truth. E maua ka hoi ki kila ki nā I tūma. Not one. Tulou. Pahile tula, e yeni heo ninga e maua koutou in terms of te mahau na heo ninga vena hoki te ia mai te tātou pale mai lunga hunua. Yeah, na hakahetai ai hoki au ki lunga te polokalame a hala I te tūlanga na hakamatanga mai ai te mātou kainga ke o atu e talia ka hoi e hakahe tonu. Ia e paki valea he tamaiti e hau e na lelei te kilanga. Ka ko toku hua e inu hua la kau e la te hoka polenga hoka polenga e hili atu awa ni specialist medication e haui hoa e hoka atu kai again ko te tūlanga tēnā e talo lava ki he ikunga wawe ki he o te nei whakahe tonu. Te lahi o te aloha mō koe ma te kāinga. E he mahai hoki he tūno I hukuli nā maha wau mai e nā kua noho mai mo kōlua. A tono hoki la o ioti lava te
mea kua langona I taimi nei ke aloha pia te aliki ke wawai lua he manuia mo ki tāua. Mea lava kua tonu ki tāua ki ei, ki ni tonu o tā maha wau mo ki tāua ma tātou kāinga, te tūlanga tēnā I tāua ki te tangata. Nei? Kai ka koheki uma te tātou talanoanga, muna lai mahai lava ke whai matata talanoa. Ni? I lunga ki nei, nā wai aho ko I luma nei. E talohia ke maua pēr te olo ma te mālohi ke te koe ma te mātua kai mahi hoki te whānau. He ngatai tēnā, e aloho ki te aliki ke lava mai hona hio ani mo kou lua kai mahi hoki te atu nuku pele o nuku nonu. Ki ni tonu whai ke ono whakatau he hio ani ai hoki kou lua. Ki te tūlanga tēnei hoka whenga ni kou lua. Tito? Kai e tuku atu te awanoa, Io, kapitao. ia to e kupu mo tātou kaumata-mata hoka mole. Peni aloha anga hoki. Mātou e hoka whetai lahi atu lele. Io. Ni aloha anga tuku atu ki whanau I hoho, ka inga, ma tangata tokelau hoki na e hia hoka longolonga mai. O ka wanoa mai te ko lua loto whakanoku kua ala ai tēnei awanoa mana ia. Mātou lai hoka whitai lahi atu lele mo te awanoa ke tala no ai ki tātou. Atonu e tō he tau i. Ka he tai. Ia, malo te mana wena hoki te mātua. E wena mau atu hoki. E tu e hoki ki te he mālohi o te longa tua. Ia, ke aloha te tua. E wena na hākirikiringa hoki tu e hoki ki ona he mālohi. Ke talo lava ke aloha te tua ke hewani atu ki e tu e hoki ki na he mālohi e hoko he ngai ma te mātua. Ia, kai wena hoki mori atu na aloha ngā te tātou pulokalami tēnei, Fatofatoga O Tokelau, mō kou lua nā mātua wena hoki te whānau. Ni, kai atonu, we ona lea te toku hewa tēnei. Lepo tātou e tala no hoki, he taimi hoki o kua tātou te tala no hoki. Ni, te mana hoki. Kai hoki. He taimi te hakawono. Ka tai lahi lele. Ia. He taimi te hakawono mai te kuru taimi, ni. Aloha tu moko lua. He taimi, Lei. taha koutou. Aloha tu hoki. Toha ko lua. Mani. Mani. Pa. Ia tēnā kua kalongolong mai hoki kolua e tu e hoki manata mahinga te tātou pulokalami tēnei, Fatofatoga O Tokelau. Ia, mai he hoki matala no atu ki nā kāinga. Ia wena hoki, puni mātua hoki I lunga o whenua, I nuku nonu la tēnā. Ia nei hia mau hoki lawa ni hakamatalanga e tu e hoki ma he tahi tū hoki. Ke awa e wela wana hakalongolo mai te malu ko lua I re talanoanga ana mātua I nei, poko tamana tēnei, ia he wei hoko tahi te tala, ni hoka matalanga, e te tau lawa o na lua I tū o na ni hoka matalanga. Ke loa ai na pe tonu hoki ko te tūlanga tēnei na e hakili na hia maua hoki, ke maua ai he tonu potino, ni? Ki nā mei nei te tupu mai I lunga henua, te haka aloha hoki te tūlanga e iei o tātou tangata. Ka e talo hia, talo pēa ki te tātou tamana I te langi, ki tōna hewani ke maua he tali lei mō tātou tangata,
ke hoka hai ngohi ai hoki nā mea peni tonu hai i lunga o henua. Ia, tonu hoki la na hangmalia ngia ni langona hoki, kai mai he hoki te matamata mai o kou lua e tu he hoki ki te tūlanga hainga tā hoki ko maua e te hoka hea ngai mana mātua i enei. Ia, e hoki i e tahi mātua hoki, pen ka inga hoki. He ki lava mai i te tātou talatala, tātou ranga tēnei, tūlau. Kai e taumhai pēr nā hai proklami e nei ke hea kilikili, ni ma te hakatala noa, ma te tala noa hoki, tu hai hoki mana taumhangi e nei. Mō o tātou tangata, ne? Ia, he ai ko he potope he malamalama o nā hai proklami e nei, ka ko te tūlanga i e tātou proklame, e hakatala noa, ma te hakatala noa, tili e langona e hoki, mai nā mahau haunga, ke mau ai he tātou tonu lelei. Ia hepe hoki la, ko te tala noa ngai te hiahi tēnei, e hai atu ko hei taini tina, ko mole he ko tēnā te anganga, ni? E te tau lava anu haka longo ki tātou, ki nā leo, ni ka inga hoki lava o ki tātou. Kai he ka weke he ai hoki te mamalu o te taupulenga o nukunonu i o Peko Tokelau hoki ki nā tonu whai. Ko te tūlanga e vea na tātou heahi atu, te tūlanga o tātou ka inga tēnei o ana ma tona ka inga, ni? Ma koe? Mahelino, ni? Mahelino i lunga nukunonu. Ka mole e he ki ka watua ke hei tamai ni tino, pe hei ta hoki ni tino ki ei. Ka heo vekua ta huia hoki ki tātou, he tamā malama ki nā e veo na tala no mai ai hoki te tamana tēnā. Ni tātou ka inga, ka eko taimi tēnei, ka longo mai, e tātou hoki he tātou pehe, ke e hakato vai tātou polokalame. Noho i lunga ka one e maha atu ki a te koe tamana pele ai he a kua huli mai ai koe
Ia, tēnā Tokelau, ko te toi pehe tēnā tātou ahia hui. Mai a tonu e ki tātou polokalame, whakahe tai te ahe mai ki te tātou polokalame te ahia hui tēnei, ni matamatanga, na whakahe ngai, nā mata kupu kehe nā talanongia, pe nā matamata mai koulua ki ei. E koilo hoki, ko te ngaluenga tēnei, he ngaluenga hai ngōhie, kai he ngaluenga e hai mo te loto lelei, mo te huia ko Tokelau, ke matamata ki tātou ni tala, kai mahi hoki ni hokamatalanga, kai mahi hoki nā talanoanga vēnei, aua te matamatanga koulua. E koilo hoki te vai a heo, ka toe whakahanga tuai hoki nā hoi polokalame i e nei mo nā tau mahainga. Kai ka whailawa i e ni he o nā hoi polokalame te hui hau nei. O mangalo mai nā kaukau i e nei ni. Ko nā waiwainga, e ngotoi hoki lalo, kai hoki la e lelei nā taumahainga nā hai polokalame e nei, ho kai lo mai ko wai a tonu, e hoka hai ngohi ai hoki. Ia ka hei ai, ka hai lawa i e ni kupu e hai mai he hui ai koe, kai e lelei mo ki mātou, mo te hoka lelei ngā atili o tātou polokalame e talia. Kai mō nei, ko lua i nā puli, ta laho mai ni tātou pehe, he ngata ke tā matamata i nā tino i te video, kai ve nā hoki ni pehenga, ke hokalongolong ki ei Tokelau o Tokelau, ni? Eko tōna winga, hai ko i laha ma tōna nephew ma ako konga ki te koulua, ke lau mai ai ni videos ma ko e tari tōna hoki, ko Tokelau ko ni tino e mana ia pelele hoki nā leo. Yeah. Kai makoi ho. Kai atiri ai lati kai makoi e lau mai na videos a koutou. Ke hakalongolonga hoki te malu o Tokelau ki nā tamuhainga ki tā ua. Ia, kai tui hai lama tātou polokalame, mana tamuhainga nā hai polokalame e nei. Ia, nia lawa ni he vena tā kua, ka mangalu mai o mai he, kai ki tamuhai pēa ki maua, ki hoka lelei a chili tātou polokalame. Ia vena hoki na mātua i whenua, vena hoki te tamana, tēnā inohono mai Wellington, Masterton, ako he tai lahi mō te tātou polokalame, me te heoni mai ki tātou polokalame. Koko tito he keo Porivia, nā e tau mahai atu mo te malu ko lua te hoki ma tātou polokalame. Ia, te moha, a lahi mō ko lua. Ko tātou toi pehe tēnei o te ahui ahui, ke ka wē hoki te pehe tēnei, ke momoli alua ki atu ai hoki ni alohoanga ki te kāinga o te tamana pele ve o nā tā kua mai kua malanga hoki te malanga loa, tamana tēnei ki a ia he to Pereira i lalo i Wellington. Aloha te tūhaka mahana nā atu ki te whanau tukua, kai mai he te kaukāinga katoa. E aloha atu Fatofatoga O Tokelau, ia kai ve nā hoki nā kaukauna i e nei. Ki māua i e nei, ia ma te tungane ki a Jack Kalolo, ia ve nā hoki Suli Lake, te matou pōhilo toi ki nei, ne? Whakahe tai, te lawa mai, kai whakatoha atu ki mātou te pehe tēnei. Hāni? A Tokelau. Said I'll be who call these islands home.
As I look upon your crystal sea, there is nowhere in the world I'd rather be. My Tokelau, you are always in my heart. Forever I will call you home. Never shall we part. My Tokelau, united we will stand. As you and I walk hand in hand through hope and love for our homeland. Our people of the sun, together we stand as one. There is hope for you and I don't forget our dreams. Time there's a new wind blowing. For God is all knowing. Now the future is unfolding and the stars above us glowing. There is no more time for sorrow, but the promise of tomorrow, and we are one.
Whakatalofa tuki a koutou katoa. Former Tuvaluan Prime Minister Enele Sopoaga once said, if we save Tuvalu, we save the world. Pasifika TV and radio are on the lookout for innovative and creative minds to help save and shape the future of our Pacific through programming, technical experience and exciting community developments through our multimedia platforms. With a dynamic team of over 30 volunteers across Australia and the Pacific, we contribute in our spare time to a vision that includes bringing a Pacific perspective, shining a light on our culture, our spirituality, our language, our people, and our stories. If you have a skill you'd like to share, a passion to build, want to add some work experience to your resume from home or in Brisbane, then we'd love to hear from you. Fluency in a Pacific language is an advantage, but not a necessity. Share your idea and let us know who you are by Facebook Messenger or email pacificaonair@gmail.com. If we save the Pacific, we can influence the entire world. If we save the Pacific, we can influence the entire world. But it starts with us.